No moi, Anna täällä, sun artisti-äänikoutsi ja musaope. Tänään on uuden, paljon pyydetyn ensireaktion vuoro. Se vie minut jälleen uuden indonesialaisen lahjakkuuden äärelle. Vuorossa on Dimash Senopati ja hänen live-coverinsa Four Non-Bluntsin kappaleesta What's Up? Kitaristilla kun on slash-vipat meneillään ainakin ulkoisesti. Tykkään. Years in life is still trying to get out that great big hill of hopes for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men. Dude is just so chill. For whatever that means. Jo nyt kuulen valtavan potentiaalin tämän jätkän äänessä, vaikka hän käyttää tässä aika pehmeää tekstuuria ja välillä jopa keskustelevaa tyyliä esimerkiksi noissa fraasien loppujen slide-offeissa. Täällä on silti hyvä määrä twängiä ja aukinaisuutta, joka tulee auttamaan häntä, kun tämä kappale siirtyy ylemmäs. Tähän mennessä on myös kuultu väläyksiä raspista, joten uskon, että tällä pojalla on vielä monta ässää hihassa loppubiisin varalle. So I cry sometime when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, Beautiful. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? And I try, oh my God, I try all the time in this institution. Ihana kuulla, miten Dimash kannattelee soundia esimerkiksi tuolla fraasin lopussa. Institution! Vokaalilla on tilaa. Hän lypsää kaiken vokaalipotentiaalin irti. Leuka tippuu alas ja In this institution. Tushan lukittautuu kannattelemaan soundia. Kuultavissa on myös rentatasainen vibraatto. Nautittavaa. And I pray, oh my God, do I pray a single day for evolution. And so I cry sometime when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? That rasp is just so crisp and clear. And I say, hey, yeah, yeah, yeah,
There it is. A moment of appreciation for this guitarist here. The way he interacts with Dimash's vocals and the background is just perfect. Those bluesy comments he slides in showcases a great sense of style and situational awareness, which means that he's not playing over the lead or any other unsuitable part of this song. Finds his gaps or spaces where there's room for more soloistic stuff. Being good at your instrument is important for sure, but knowing when to play and how much should come hand in hand with your instrumental skills. Hey, what's going on? I mean, come on. And He's super musical. I said, hey, what's going on? And I said, I said, hey, what's going on? And I said, He's so bluesy. I said, hey, what's going on? Are we getting a guitar solo? Jamming along with the guitarist, that's the spirit. Love a goofy moment. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope He's back in his softer for a sound. destination. Nation. How old is this guy? He most certainly has skills for a much more mature singer than he looks like, anyway. Dimashilla on monipuolinen tekniikka, josta jo biisin alussa mainitsinkin, kuuluvan läpi tuon erinomaisen twangin, erityisesti nasaalimman twangin käytön. Hänellä on ikäisekseen paljon kontrollia sekä värejä äänessään, esimerkkinä vaikkapa täydellinen raspikontrolli. Hän on myös itsevarma pelttaaja. Edes tämän biisin alkuperäinen laulaja Linda Perry, muistaakseni, ei vetänyt näin belt-painotteisesti. Huomasin tuossa tätä kuunnellessa tosi tärkeän asian, johon haluan keskittyä tämän päivän analyysissä. En oo ehkä tästä paljon tai ainakaan tarpeeksi puhunut, ja se on nimittäin kielenkäyttö. Kielenkäyttö laulaessa. And I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? Kelaan takaisin samaan paikkaan, mistä lähdettiin. Now, if you pull your tongue back of the mouth, it causes so many issues, especially in the middle and upper range. Tongue tension will create strain, it will mess up with your flexibility, and because of all that extra strain and tension, you'll go flat, especially on higher notes. Well, how do you release tongue tension? You'll see a lot of singers pushing their tongue out a little, like Dimash did here many times. This relaxes the tongue and helps us create the space and freedom we need, especially when rasp and mixed belts are in the picture too. Can you hear the difference in my sound? Ah, 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 ah.
just one note while pushing your tongue out is a great exercise, but if that feels too hard, you can start with I know that can be a little bit gross. That will help you relax your tongue, because believe me, tongue tension is one of the most common problems in singers. And when you are used to tongue tension, it gets really hard to recognize if you're pulling back your tongue or not. Anyway, Dimash here does a great job with his tongue, so after all my ranting, let's see that one more time. Take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? I let it roll a bit. And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Täällä on myös jälleen jäätävän hyvä esimerkki siitä, millaista V-muotoa pitää etsiä tuolla ylärekkarissa etenkin, että saat leuan auki ja kannateltua ja lukittua leuan kannattelemaan soundia. Kapeampaan E-hen ja I-hin nojaava vokaali tuo lisää terävyyttä ja lävistävyyttä, joka edesauttaa taas sitä twangin ylläpitoa ja on erittäin hyvä valinta, sävyvalinta tällaiseen pop-rock-kappaleeseen. Ensivaikutelma Dimashista. Mä oon vaikuttunut todellakin äärettömän hienoa mixbelt-osastoa ja istualtaan tehtynä. I said, hey, real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I said, hey. Aivan pientä takaisinpäin nojausta etsimässä lisätukea sinne, mutta istualtaanhan ylipäätään tuen löytäminen on tosi vaikeaa, puhumattakaan siitä, että todella moni laulaja kamppailee tuen löytämisen, ja sitten kun tuki on löytynyt, niin tuen käytön kanssa laulaessa. Mutta kyllä, tässä on monta laulamista vaikeuttavaa elementtiä, että tämä kappale ei ole helppo, joten kerrassaan olen, toistan itseni, vaikuttunut Dimashin vokaalityöskentelystä. Korkeat nuotit tulevat hällä sen verran vapaasti, että Dimashilla on varmaan aika korkea puheääni. Hän on oikein lupaava nuori tenori. Mutta mitä mieltä sä olit tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tule kommentoimaan tonne alas ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia. Ne ovat aina tervetulleita. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!